다전에 파벌을 쳐봐셔야 돼 가르사나 양 당기장하는 시리 외슬기 제모를 외슬 초주람점 기상기기 장단념에 외슬이 제모네 되네지 최대 삼김에 최별 한번 주난 그도 다 최별 한번도 주마토나 아니 최대 삼김이 봐 망고 주이네 대다 탐지 에네 가르르지 상계 탐지를 들이 쳐봐 피네 토규래야 지 사고매에 대화서 말을 상매기 대화 캐버지 다조 쳐봐서야도 부지서야도 개베되네 얘네들산 셈 개베 토 개베돼 얘네들산 조조데 아니 지 상매기 대화 캐버지 총수공사 말을지 다들지 쳐봐 피와 테라 되네 상매기 대화 캐버지 총수공사 말을지 들지 미보대. The light also makes offerings to the nobles. And so the way to visualize this is that you visualize that the light radiates, and on the tip of each ray of light, there are rays of light for all of the infinite Buddhas in the 10 directions, and on the tip of each light there are offerings. If you are able, you can visualize that there are the offering goddesses at the end of each ray of light. If you are unable to visualize this, you can just imagine that there are beautiful offerings there. And you make these offerings and you give them to all of the Buddhas and the Bodhisattvas. And by doing this, then within their minds there arises the undefiled happiness and undefiled bliss. The meaning of offering, or puja in Sanskrit, is to please. And so the meaning of this is to please the mind. And so we imagine that these light rays go out and they please and they cause there to be the extraordinary undefiled bliss within all the Buddhas. 다들 대화 캠을 총어다 냠도 도 감랭이 짜렘 받았어. 도 감랭 짜렘은 신기. and so 야와 초주 야와 탐지기 실업 탐지 의슬 가르르지 제가 냠도 파트는 제가 필요하다 냠도 수로 연주산에 수의슬의 수로 연주산 초주 야와 탐지기 실업 탐지기 의슬기 남았다 현실도 수 가르쳐 수 뉘네 나들 홍익게라 팀소사마로 내 매가샤고 있어요. And then once you have made the offerings, then the light returns. It's like when you have a needle that is repelled by a magnet. It's like it immediately comes back, and so it gathers the blessings of all the Buddhas. They come back in the form of light and gather into you. And so the light then brings back the blessings in the form of light that gather into you, and it brings back the blessings in the form of light that gather into and dissolve into the letter Hum. 냐나네 초주 야와 탐제 도시세베 남발라 수 외설진 내내 주 지안창네 아니 도게 홍될 팀수 사바로 아들이 밀고 되는 지금으로. Alternately, you can visualize that the light invites all of the Buddhas of the 10 directions who return and dissolve into the Hum in the form of Vajrasattva. 단디 계시머리죠. 이 이미 균제 가라서는 별이야 담비지 하래. 별 담비도 가라서. 야가를 하지기 쳐. 별 하기에 풍세야 그죠. 야가를 하지기 들고 알았어. 별을 화자담에 풍소래서 화자담에 펜토주시한 풍소래서 다디께서도 가라서나 별이야 지 당번에 자간에 주 가르어야지 상아 사르만라고 선이니가로야 유디기 사망고 싶죠 아래 디가나다 데르마티즈 나로야 지디세 당망다 데르마티즈야 디디세 라미라미라고 사망다 에너지 할이야 그지 삼삼 드리지 연구유서래 다지
하 이담지 하 탐지 가서지 찍든 가서래 찍주베 군 주바 사야돼 명하다 마시비체 다 딘데기 사 검스에서 제레스 검스 제레스 찍부 인디비주얼 제레스 미지 찍부 검대버지 도지 안다는 신기 에너지 자배양 검스 자배양 미지 찍부 검대게버지 삼땅 디 삼땅 인지사네 아니 사실나 되게 두야사데 내가 한테 마시비체 사직을 하면서 저도 디디상 아버지 나버도 나 상가 도시 TV 출래야 사도 슝겐데 줄이야 디 강에디 같이 용서서 가래잖아 하수수기 비행이 셰윤디잖아 잠배양 왕구르니 잠배양디 마도 신다 고사 말았음 거야지 기자 셰용로다 비행이 즉 셰윤디잖아 제레스 왕구르 제레스데 답에 레스다 니 초도 기바리 신다 가마렌도 거르지다 슈기 내내지 고용도 와 네 인지산다 지 잠배양 줍시든 잠배양 미지 줍대버버지 하지 줍대버버지 다 됐었어. This is actually extremely important. And the reason it is important is like in the Tibetan saying, one god or one deity suffices for an Indian, 100 deities ruin the Tibetans. So in India, one deity was enough, but 100 deities are too many, they ruin the Tibetans. And the reason for this is that in Tibet, there are many deities. There are all of the deities of the secret mantra of Vajrayana that came in the old and the new transmissions of the Vajrayana. There are many different gods. Likewise, there in the Dharma tradition, there are many deities that have arisen through the pure perception, or many deities that come from the pure perception, and there are just too many gods. There are too many deities. And people forget the instruction that if you accomplish one deity, then you've accomplished all of the deities. And so we then lose the other deities. It's like we think of them all as being like individual people. We practice Chenrezig and we think that Chenrezig is just like one person, one deity that we're accomplishing. Or we get the empowerment of Manjushri and we hear that Manjushri has these particular benefits and we think, oh, that's great. I don't need to practice any other god. Or, then you lose all of the other deities. And so I think these days it's like that for many people, especially for people who are new to the secret mantra Vajrayana. I think this often happens. They think about the benefits of each deity. They hear about the benefits of Manjushri at the empowerment and they think, I don't need any other deity than this. Or they hear about Avalokiteshvara and they say, oh, Chenrezig, Avalokiteshvara is the best. I don't need anyone else. This sort of thought just naturally occurs. And this happens and this is because we sort of think that when we are accomplishing Manjushri, for example, we're accomplishing a single person or a single deity. I have to borrow another 5 minutes from you. Actually, if each of you would give me 5 minutes, how many minutes would I get? I'd get thousands of minutes. Actually, in the past few days, we've had many different empowerments. There are the 24 peaceful deities in the Knowing One Frees All. And so people have been asking, how can we practice them all? I can't possibly do all of them. What should we do to practice?
남균 가라예미네 양 가자 미세 왕구를 걸이야 양지 몇바 치슈라고 당화 치슈라고 술 깨이나 나 대바 주상 아니 저거 와라 하지 주면 저거다 망보지 주베 두고 말라 주고야세 여기 말했으면 정도 I'm not going to say to you, practice this deity or practice that deity. Instead, whichever one you have the most longing for in your mind, whether you previously had that feeling of longing or whether perhaps during the empowerment you had a special feeling of devotion that occurred. So whichever deity that is, you should practice that deity. It's fine to only practice one deity. You can't practice all of the deities together, and it's not necessary either. 이내 내가 지시관의 가능성 더 고도시변의 신 아주 이름이 사지 주돼야 돼 인디비주얼로 가사지 주되면 그러지 마 다디 초주 야와 탐지기 가르쳐야 되지 초주 야와 탐지 빼는 민들이 빼는 주제 빼는 숙부 첨부적인 나라를 신나 상황 주셔야지 본부 첨부적인 나 다지 본부 주주도 봐또 주셔야지 다들이지 야와 탐지 뉴비 등이 미티 가사지 곰디가 말아 미치 곰디가 말아 이 야와 탐지 뉴비 등이야 연den기 풍부 실업기 풍부 다 들으시기 곰디가 봐 들으지 들으디가 봐 들으기 매마치 와도 계속 말아도 야 이담이 하나 초리잖아 야보 아마 아주 잠도 세배 걸이야 건이 남게 상게 좀 된데 나는就是求了啥嘞 근데 상가 탐지래. 다간도 방도 유연된데 상가 탐지를 접수 줘야지. 뒤 잠내서 된 거야. 그래마도 상가 가시 접수 줘야 가시 접수 줘면서나. 잠도 지니면 저거 말아 봐. 그래 뉴스나 뒤 유저 되네. 강주 상기 탐지기 다 체력이 풍부지던데 봐. 다간다래 유연되게 풍부지던데 왜 등이 근데 지기 다 유연되는 너나 유연돼. 근데 지 삼동 거야. 그래마도 뒤 But the most important point is that you should realize that it's not just that you're meditating on one individual deity. Each of the deities is like is like a combination of all of the qualities of all of the Buddhas of the 10 directions, and so. It's like they're all the qualities of all the Buddhas are contained within all of the within each of the deities. It's not like each of them has their own solid thing that is separate. Instead, each deity includes all of the qualities and all of the blessings. They're like a mass of the qualities and a mass of the blessings of all of the deities. It's like when we go for refuge. When we go for refuge, we say, I go for refuge to the supreme among those with 2 feet, the Buddhas. And so this means that we're going for refuge to all of the Buddhas. It's not as if we say, I'm going for refuge to this Buddha, and I'm not going for refuge to that Buddha. Were we to do that, then we wouldn't have an authentic going for refuge. Instead, we need to realize that all of the deities are a mass of the qualities of all of the Buddhas. They're a mass of the blessings of all of the Buddhas, and we think of them in this way. And in that way, we need to practice them. We should not think that they are a separate thing, a separate, solid, discrete entity. 파고치 심생이 되는지 파고치어 등에는 중요한데 파 미베 지주산 파지 심생이 되는지 등에는 제 파고치어 주고찬 this damage 소사로 저 다이나 데디스게요 다 간다 튜니지아도 옷을 주두시네 튜니지아디 알아서 너였나 퍼진 TV에 내가 올리 참여 숨기 초사 다 되게 되어지 되게 처음으로부터 인수 왔다 그래 주산은 아주 미베 제시나 뭐 연식이 가나 안 자면서 이제 초삼지 사 조토야지 용 두고 왔다 대 야부 제마시에는 되네 나 고토마 매만 다다봐도
camdere tandong yang mudu camgyure laksha. And so this is an important point. And so we visualize this, we visualize receiving all the qualities and blessings of the Buddhas of the 10 directions. And this visualization is important for us to do. I think when we do the visualization here, it's easiest if first we visualize that the light goes out and brings benefit to all of the second sentient beings, and then visualize that it makes offerings to the Buddhas later. So I think that might be a little bit easier. In any case, this is a visualization of bringing the two benefits, the benefits for ourselves and for others. And it is said that just doing this visualization will serve in place of accumulating gathering the accumulations of merit and wisdom for 3 eons, as one must do according to the sutras of the Prajnaparamita. If we can do this visualization properly, sitting on one seat in one cushion, we can gather the accumulations of merit that would otherwise take 3 eons. But if we don't know how to do the visualization, then we've been wandering in samsara from beginningless time, and we're still going to have to keep wandering.